Naam, mtazamaji, ndio sisi hawa tena tunakukaribisha tena katika kipindi chako maridhi ya Sport Sugu. Hapa kumbuka kwamba tunaangazia kila tukio ambalo linajiri katika ulimwengu wa michezo wa wanadada haswa, manake hapa tunawapa wanadada kipaumbele katika spoti. Na vile vile kumbuka kwamba wiki ambayo tumekuwa ambayo tupo sasa hivi tumeshuhudia mambo mengi tu ambayo yametendeka. Tumeadhimisha siku ya Kiswahili. Sherehe za Sabasaba zimekuwa zikiendelea kule Wasta. Tumeshuhudia wanaharakati wakieneza injili ya Kiswahili, na vile vile tumeshuhudia kwamba Kiswahili kimefanywa lugha rasmi kule Uganda, na hapa Sport Sugu tunakienzi Kiswahili. Kwa hiyo nakukaribisha tena kila siku. Niite Kadeli Aita almaarufu baba la baba, mkali wa dimba. Andamana nami katika mitandao ya kijamii, nipatia Kadeli Aita, ukurasa wangu wa Facebook na vile vile ukurasa wangu wa Instagram ama Instagram Kadeli_L_Masai, vile vile Twitter Kadeli Aita. Tuko hapa na Kiarie. Kiarie, uko salama? Asante sana ndugu, naona umeng'ara sana. Naam, mwezi mwingine ni wiki ya pili, mwezi unasonga mbio, siku zinasonga, siku zinajumuika majuma. Naam. Leo tunasema ni 30 days to uchaguzi, general election. Naam. Ikiwa leo ni tarehe 9 mwezi wa 7. Na tunaomba amani. Naam. Na katika Sport Sugu tunasema it's a dedicated women only sports channel. Na tunasema peace and sports brings peace to the world. Naam, kwa majina ni Kiarie Mwangi. Social media channel zangu ni Kiarie Mwangi at Facebook, at Twitter and on Instagram. Nipate hapo. GBS social media channels tupate katika Facebook, Twitter, Instagram at GBS TV Africa. SMS vile arafa watume kwa 21144. Tutazungumza zaidi. Unaweza tutumia msemo wako, manake leo ni wiki ambayo tunaadhimisha siku ya Kiswahili na tunaenzi sana lugha ya Kiswahili. Ni lugha ya taifa na tutazidi kueneza injili ya Kiswahili. Mjomba, Kiswahili wakizungumza? Kiswahili nakifahamu kidogo. Na kizungumza hapa pale. Naam. Tuanzie wapi leo? Leo tuanzie katika mpira wa handball. Mpira wa mikono. Ni mpira ambao tumeshuhudia malkia wale wana malkia Nairobi Water Queens wamekuwa wakifanya vizuri katika michezo ambayo zimekuwa zikiendelea. Na hawa wana handball ni kikosi hicho kinazidi kutawala mchezo huu hapa nchini bila kuweka katika kaburi la sahau kipute cha Afrika Mashariki ambao wamekuwa pia wakifanya vizuri. Nani anaongoza kwa sasa? Manake kuna ratiba ambayo tumeipata. Tumeona Waters wanaongoza na asante sana kwa last weekend kuwa na mimi Nyayo Stadium kushuhudia. Kweli Kenya Handball Federation akongole kwa kazi mzuri wanafanya. Nzuri sana. Namba 1 ni Nairobi Waters, venye umesema. Nairobi Waters wanaongozwa kwa karibu na Ulinzi wanafuatwa kwa karibu na NCPB, National Cereal Produce Board. Kitambo, enzi za kitambo hao ndio walikuwa Jogo, wando kwa kiwika. Wando walikuwa magwiji, wando walikuwa wanatambulika. Wando kwa kitumbulika, kwa kitawala. Namba 4 kumalizia hapo wanajiita Amazon. Amazon ndo hao NCPB umetaja kwamba walikuwa wakifanya vizuri. Na vile kuna mechi ambazo zitakuwa zikichezwa. Tutakuwa tunawapa ratiba hiyo. Kwa hiyo Kiarie, handball imekuwa mchezo ambao haujakuwa ukiangaziwa sana, lakini ni mchezo umeshika kasi samahani. Manake wanadada zetu wanazidi kufanya vizuri pale. Na jukumu letu kama na Sport Sugu ni kulitupia jicho kila nyanja ya spoti, kumulika wanadada zetu na Nairobi Water Queens, na natumai kwamba watazidi kufanya vizuri humu nchini katika michezo ya handball na vile vile East Africa kwa ujumla, Afrika na vile vile ugaibuni ama dunia kimataifa. Kwa handball, kabla tuende, tunamshukuru coach wa National Women Handball anaitwa Victor Cielo. Mzee rafiki yangu. Mzee pia alikuwa mchezaji nyakati zake. Na vile umesema kama Passport Sugu tazidi kumulika, tazidi kumwongelea. Naam. Mjomba, tutoke hapo tuende kwa volleyball. Volleyball nani amestaafu tena? Malkia striker seta yule tumemzoea anaitwa Washo ameweza kustaafu kucheza mpira wa wavu tena. Tunamkumbuka Washo kama
kama gwiji, ametuletea fahari, amefanya vizuri Washo. Katika miaka 16 amekuwa akichezea Malkia Strikers, ameletea fahari, ameshinda mataji 4 na Malkia Strikers. Wameletea Kenya fahari. Seta tutamkumbuka. Alizaliwa mwaka wa 1985 Machi 24, na labda tu tukimwangazia, amecheza mwaka 2005, msimu wa mwaka 2005 na mwaka 2006 amechezea klabu ya Kenya Pipeline. Amechezea Pipeline mwaka wa 2007 mpaka wa mwaka wa 2013 amechezea Kenya Prisons. Mwaka wa 2014 mpaka 2015 amechezea VBC Champions, kitu kama hicho. 2016 2017 akarejea kule Kenya Prisons, amekuwa akifanya vizuri. 2018 amestaafia kule Anze Royal, timu ya Ushelisheli Seychelles kule. Na sasa hivi yupo Ushelisheli, ni kocha wa Young Ones Football. Na vile vile anasema kwamba jukumu lake ama lengo lake haswa kuu ni kushiriki kozi za makocha ya level 2. Level 2 coaching. Naam, hilo ndo lengo lake. Kwetu kama Sports Sugu kama kawaida, tunamshukuru na tunamuenzi, na zaidi pia tunapatia challenge ama wale wengine sasa waje wamfuate nyuma. Manake tunasema wewe umeongoza, pia tunataka wengine pia wajitokeze nafasi hiyo. Kuna wale wadogo amewachia nafasi. Sasa hivi Washo tutakuwa tunamuona zaidi katika ukocha na akifanya mambo mengi tu. Mjomba, tutoke hapo katika volleyball, tuelekee katika WAFCON. Tumezungumzia WAFCON wiki jana, tumezungumzia WAFCON kwa undani, historia tumeitaja. Kwa sasa mambo yamekuwa pale WAFCON, Burundi na Uganda hawajakuwa kifanya vizuri kama tulivyotarajia. Manake Burundi na Uganda, kumbuka wiki jana, au ndio tulisema hapa East Africa, hapa mashariki hapa hivi ndio wetu ndio tunawaenzi. Na nikasema mimi timu yangu ilikuwa Uganda, uliniona na jezi. Nilikuwa nimetarajia leo utavaa jezi ya Burundi. Hatujui kichapo tumechapwa, lakini saa ndo hali. Tunatumai watang'ang'ana, labda watupe mmoja, atupe ushindi, tutashukuru. Hatujui, lakini kwa sasa na kusema kweli, manake tulisema pia kushiriki tu wewe ni mshindi. Kushiriki wewe ni mshindi. Tukizungumzia kabla tuendelee, timu ya Burundi watacheza kesho na Nigeria. Mechi ngumu. Kwa hiyo Burundi ni timu ambayo huenda ikashushwa na huenda ikabanduliwa katika mashindano hayo. Tukitoka hapo kwa Burundi na Uganda, kuna mchezaji Asisat Oshoala wa Nigeria, ambaye tulikuwa tunapania angefanya vizuri katika mashindano hayo, lakini amekumbana na injury. Amepata injury na juzi alienda Uspania, alirudi Uspania siku ya Alhamisi matibabu. Na tunazidi kumwombea, manake alikuwa tumtarajia. Tulikuwa tunatarajia afanye vizuri, lakini mechi yao kati ya mechi yao na Afrika Kusini Banyana aliambulia injury. Kwa hiyo Asisat Oshoala, kila laheri na augue. Tuende kwa Super Queens tukimalizia awamu ya kwanza. Babra kusema kweli ameleta mshtuko. Manake pia hali yake imesemekana mara medical, mara hacheze, mara sijui ana ungo wa uume ndani yake vya testosterone sijui mara ni mwanamke nje lakini ndani mwanaume. Na kwa kweli hapa Sports Sugu pia tunasema haifai. Manake Babra Gamba anapiga shuti kali, anaambiwa kwamba anaambiwa kwanza hii shuti si la mwanamke. Hii shuti si la mwanamke. La nini? Na nafikiri manake pia kabla tupige tama la maji. Tutazungumzia kwa kina. Habari ya hiyo tunasema hiyo sexual violence. Manake mada ya leo. Ukatili wa kijinsia katika spoti, sexual violence. Tutakuwa tunaangazia zaidi, lazima kuwe na usawa wa asili na utu wa mwanamke. Na vile vile ni sawa la kuwe na haki za kimsingi za binadamu. Tutakuwa tunaangazia zaidi ukatili wa kijinsia
na haswa wanadada. Tutazungumza zaidi katika awamu ya pili, lakini kwanza tutapumua kidogo, alafu tunarejea. Everywhere GBS. Naam, karibu tena mtazamaji, ndio awamu ya pili tunaingia kwa sasa. Kumbuka kuzungumza nasi katika mitandao zote za kijamii ya GBS TV Africa, vile vile Kadeli, ukurasa wangu wa Facebook. Tutazungumza mengi zaidi kuhusiana na spoti. Katika awamu hii tutazungumzia zaidi kuhusiana na ukatili wa kijinsia katika spoti, ama kwa kimombo wanasema kwamba sexual violence. Tunaye mgeni atakuwa anatuambia zaidi, je, ni utaratibu ama ni mambo vipi ambayo yanahusika kule, ama sexual violence inahusu nini haswa. Atuambie mambo na usagaji katika timu zetu za wanadada, na vile vile sexual harassment kwa ujumla. Kwa hiyo tutakuwa tunazungumza naye zaidi. Nimkaribishe, karibu. Asante. Thank you once again, viewers. The Sports Sugu is a dedicated women-only sports channel. And we are saying we touch on issues focusing on women. This is the 11th episode. We are grateful for your viewing. Leo tuko na besti yetu hapa. We can tell you. Tuambie jina yako. Tuambie tu jina tu. Naitwa Wangu Kanja, founder na executive director wa Wangu Kanja Foundation, ambayo inashughulika na kusaidia waathiriwa wa ubakaji. Wawe wanawake, wanaume kwa watoto. Yeah. So tell us, so for the viewer, who is Wangu Kanja and where did Wangu Kanja come from so that we get to where we are today? Okay, so I went through rape in 2002 and experience from family, friends, the community, created an environment ambayo ingekuwa na changamoto mingi sana after my ordeal. So because of that, then I set up Wangu Kanja Foundation to support survivors who might be going more or less the same challenges as I was going then. I was going through then. Because most of the time we re-victimize survivors or someone who has gone through sexual violence by asking them how are they dressed, where were they, why were they walking at night, and the Constitution provides that everyone is free to walk at any time, dress how they want, because that's the way they express themselves. And then also it provides for safety and security of Kenyan citizens. So what are the causes? There are three main causes of any form of gender-based violence, because sexual violence is a form of gender-based violence. So one is lack of respect for human rights, gender inequality, and the other one is impunity, just people feeling they are entitled or they have power over other people. And we can't keep on saying that people are violated because they were dressed in a certain way or they were somewhere at a certain time, because then those are not reasons to use to justify or to not to hold someone accountable. Because at the end of the day, if you do not respect human rights, it means I can violate you or I can violate a child just because I think it's the right thing to do for me as an individual.
those are the main 3 causes, but then we have contributing factors. Yeah. And the reason why I'm saying contributing factor is that person makes that person vulnerable too. So there is the use of alcohol and drugs and substance abuse. There's also people using religion, culture, tradition to violate other people. So those are contributing factors, but the 3 main causes are those. And we need to protect everyone from any form of sexual violence. Yeah. Kanja, back to Kanja, you have mentioned about Kanja Foundation, about sexual harassment or sexual violence. Which field do you deal with? As in, ni kitengo kipi ambacho unahusika nacho sana, cha spoti ama kijamii? Ni kitengo kipi? As in which field? Okay, so tunahudumia kila mtu, either mtu akwe kwa spoti, akwe kwa community, akwe kwa learning institution, akwe na work for a corporate or a private company. We offer our services to everyone with a focus on sexual violence, because at the end of the day, I went through rape, and the challenges that I went through informed the setup of Wangu Kanja Foundation. And then also under Wangu Kanja Foundation, we convene the survivors of sexual violence in Kenya network, who are men and women who have gone through rape, because not only women get raped, but then also men and boys get raped. Now I think what Kadeli, just to paraphrase what he's trying to get us, it is, you have mentioned gender-based violence and you've mentioned sexual violence. Just for the viewer, because are they 2 different things? Are they one thing? Does one over? So gender-based violence includes all forms of violence meted on a man or woman or child. But then sexual violence is specific, where people use, they use sexuality, sexual acts to violate someone else without their consent. Because when we are talking about sexual violence, the person has to give consent. The bottom line is a person has to give consent. So and I will say it candidly like this, if you and your girlfriend get to bed and both of you are naked and one of you says, no, stop, you have to stop, because that person has withdrawn their consent. Okay. So if you continue, then you're committing a crime. When you're taking advantage of a person who's drunk, because they cannot give consent because they are under influence, then you're committing a crime. Okay. Any person who's below 18 cannot consent on sex or sexual relationships, because it's a child. The person is a child and they are protected by the law, and the law has given that provision. No minor, meaning anyone who's below 18 can consent. Hata ukikuja useme sijui alikuwa amekaa aje, anakaa ni kama mtu mzima, alikuwa ameshatoa matiti na haga. Bottom line, hajafikisha 18, so you're committing a crime. Umesema kwamba sexual harassment, ukataja rape. Ni sexual violence. Sexual violence. Because sexual violence, one of the many forms of sexual violence is sexual harassment. So under sexual violence, kuna rape, kuna defilement, and then when we are talking about defilement, is any violation done on a minor, anyone who's below 18. Whether you are a boy or a child, tutasema defilement. For rape, ni any crime committed on a person who's above 18, who's a mature and adult. And then there is also sexual assault. There is also using sex. Let's say you are trafficking someone from Nairobi to Mombasa to go and perform either prostitution, because they are under you. So that's sexual exploitation. That falls under sexual violence. So we have, I think, 12 or 15 categories of sexual violence. And all of them articulated very well under the Sexual Offences Act. Manake, pia Kiarie, kabla tuendelee,
nimewahi kusikia ama nimeambiwa na mtu tu fulani kwamba hata ukipiga binja, upigie mwanamke binja ama mguze tu, ni sexual violence. Ni a form of gender-based violence. It's a form of gender-based violence. And this is the reason why why can't you call that person by their name? Okay. See, you're talking about catcalling. Call that person by their name or approach them and excuse yourself and tell them what you want to tell them. Not harassing someone. Juu ati wamepita, wamevaa vizuri, unaanza kupiga binja. You are actually infringing on that person's space because you're making either them uncomfortable or because of that, then it triggers other things because you don't know huyo mtu what life yake amelewaje, zile vitu amepitia. So you are addressing that person as a whole. And because of that, then you find, okay, this is with a specific focus on men. Utapata kwa mitaa zingine, utapiga binja, ukikata kumrudishia, kusalimi kama whatever he's asking you to do, then that person feels that huyu mtu amenidharau. Either amenidharau ama there's a right word for it where rejection. That person has rejected you. And because even you are brought up from a different family, it might be dysfunctional. Rejection is something that you don't work well with it. So unaanza kupangia huyu mtu juu amekata kukusalimia, unaanza kumpangia either vijana wenzako wakuje wampige ama siku moja muinvite for drinks, have drinks, then you take advantage of him or her in their drunken state. All that is a crime. And that's what we are trying to educate men, women and children and the youth. Because they are parameters. Kwile utashikwa, utapelekwa kotini, and investigations will be done and a case is initiated to hold you accountable for your action. Because one, rejection is not a platform for you to violate someone else. Hata anaweza kuwa nakusaidia, unaweza kuwa unataka kuinsist na huyo mtu na maybe ni mchawi. Sasa Wangu, manake this is a sports channel, tumekuwa na 2 instances, just very broad. Most recently, juzi tu, there's a lady from Zambia. She's participating katika hii inaitwa Africa Women Cup of Nations. Ni wametoka Zambia. She's a woman. Lakini alipofika kule Morocco participating, sijui eva ni vile aligonga mpira, they insisted that her testosterone, her hormones, they are more male than female. No, but then the bottom line is, does that person have their biological functions? Are they male or female? Because that's the bottom line. Yes. Whether you have 102% testosterone or whatever. Bottom line is, biologically, who are you? That's one. Number 2, there was a case in Cameroon, in Tanzania. Clara Luvanga. Clara Luvanga, she looks like a man. Yani, looks ile, mwanaume kabisa. Kama ni misuli anazo. Hata tu chali. Sasa in but Cameroon, why are you blaming someone because of their biological and the way the person was born? Si alienda akaset kwa machine akasema I want to have I want to be masculine, I want to be. We have even men who have hips, who have an ass, who have boobs. They talk differently. Then why are we condemning women? Manake alikuwa amefanana sana na mwanaume, ikabidi mpaka wakachukua ile hatua ya kumkagua sehemu zake za siri kuhakisha kwamba ni mwanamke. So hapo metaja about forms of, because that's what we are getting to. Was that a form of sexual violation? Because no, you're discriminating that person because of their body construction, their body image. But that's okay. So one, it's a form of discrimination. 2, it's a form of sexual violence because then you're putting this person under duress to confirm that they're actually a female or male. Okay. Because that's wrong. It's wrong. Yeah, it's discrimination on its own level. And 2, okay, nika kusema
when people say ati people should wear decently. So who has the laws, who has the measurements, who has the code to say this is right and this is wrong? So but it's the same thing going back to nilizaliwa hivyo, sijaenda kubadilisha. So you're discriminating me by the fact that that's the way kimaumbile niko. And then going to the extent of telling me I need to prove. You're sexually harassing that person. Manake kuna sheria ambazo zimewekwa na FIFA kwamba kiwango fulani ama mwanadada kuna kiwango fulani hafai kupitisha ili kuwa na competition sawa baina ya wanawake. Kwa hiyo lazima angekaguliwa ama ili kukamilisha sheria za FIFA ama za CAF. Okay, what laws are they putting for men who have the opposite of that? Because you see, we try to put a lot of burden for people to prove themselves. Beyond wango hapa, can you prove between here and here you're a woman? You're actually denying that person their civil liberty of being a human being. Bottom line, yeye ni binadamu. Yeye si mnyama, ni binadamu kama mimi na wewe. So we need to hold everyone to that platform that first and foremost, before anything else, that person is a human being. Okay. And the reason why they are human being is because they have certain features that either belong to a man or to a woman. So we should allow them to participate. Mnatoa inaitwa nini? The joy in sports competition by putting so many things. Technology improve football, drill, measurements gani. Sasa mmekuja mpaka sasa bodily integrity mnaanza kuingililia, na huyu mtu hakuenda akatuma email akasema nataka kuzaliwa kama nakaa hivi. It's the way ni maumbile yake. So why are we discriminating this person and actually taking them through sexual harassment just to prove beyond reasonable doubt whether they are man or woman? So I think vile Kadele amesema right now FIFA they are dealing with your case ya Zambia and you are right because even Zambia they are asking so what is the barometer, because Zambia Federation were asking FIFA what is that barometer that you measure a woman but it is up to here and then from here you become a man in the field because what Kadele is saying is we're supposed to be a women competition but you look like you're playing like a man ama something has been put into you. And that's why I was going back to kama kwa football pitch kuna wanaume wanacheza kama ama ana mienendo kama ya mwanamke. Kwa nini tusimwambie ebu prove for us whether you are a man or woman? Tudhibitishie. Why are we just putting the responsibility ama the honors on women to prove while contrary to the same, men are not being held accountable. That's discrimination, like purely discriminating someone because ya maumbile yake, which is wrong and which you're actually infringing on that person's human rights as an individual who should be treated with dignity and respect and be given equal opportunities. We keep on saying, let's not leave anyone behind. Let's be inclusive. Then by doing this, you're not being inclusive and you're leaving everyone behind. Kabla tutamatishe awamu ya kwanza, tumetaja kwamba kuna maumbile, it's a form, hiyo tumezungumzia sasa hivi. Kuna other forms ya sexual violence kwa wanadada katika spoti haswa. Kando na kudhibitishwa sehemu zake za siri ama maumbile yake, kuna mambo mengine ambayo yanamuathiri katika sexual violence. One kabla jibu ndio nimsaidie na jibu ni kama sasa kwa sports wango tumekuwa na sex for participation. Naam. Kuna coach fulani pahali
anaambia dem. And even vice versa, ready to speak. That for you to participate, you have to sleep with me. Ama, you have to do this so that I include you. Yeah. Nipe nikupe. You know, Because I know in the team. Yeah. You know? Tuko na kesi ya Tumekuwa nazo. a coach who was taking advantage of young women who wanted to play for certain teams. So this guy would actually ask the girls to travel to where he is and then give him sexual favors so that they can be included. So that by itself, you're actually coercing this person to agree to give you sexual favors so that you're actually using your powers wrongly. Because this is power over. I have powers more than you. So what I'm doing is I'm going to use my powers over you to coerce you to do something for me so that I can give you something in return, which is wrong. Because everyone is entitled to be given opportunities without giving sexual favors. Because the same applies. If I work for a certain company, why am I sleeping with the boss so that I can get to be the head of the organization or the company? Because that by itself is a form of sexual harassment. But then if you go beyond the sexual harassment and have sexual intercourse with someone, with them without consenting. Because you see, I'm coercing you. I might use goodies, phones, a trip to somewhere, a job opportunity, an opportunity for you to play for a certain team. When you're coercing that person to give you sexual favors, you're actually committing a crime because there's the power dynamics. The power dynamics in the sense that this person is in a position to abuse a junior, but then also it happens. Juniors take advantage and they can abuse their junior positions to abuse their seniors. So it's a power dynamic thing at the end of the day. Naam, asanti Kanja. Tutazungumzia swala hilo kiarie kwa undani manake tutaliangazia zaidi. Kwanza tupumue kidogo, tupige tama la maji angalau tuweze kuendelea. Kwa hiyo tutapumua kidogo alafu tutarejea. Everywhere GBS. Naam, karibu tena mtazamaji, tunazidi kushiriki mdahalo wetu kuhusiana na dhuluma za kijinsia ama za kingono ambazo zinaathiri mwanadada moja kwa moja na jamii pia kwa ujumla. Kwa hiyo tunazidi kuzungumza, lakini tumaarafa katika 21144 ili tujuzane zaidi katika awamu hii ya pili na ya mwisho. Kiarie tumezungumzia kuhusiana na wanadada na makocha jinsi wanavyodhulumu wanadada ama wachezaji wanadada haswa. Na tumezungumza tena, amesema walikuwa wametuambia kuna kitu ametaja, amesema sexual violence is not limited to women. Sijui manake amesema even men and boys. Even boys and men wanapitia. Yeah. Hatujui, tufafanulie. Okay, so so when we are talking about sexual violence, men, women and children, both boys and girls, go through defilement ama rape. Okay,
So when we are talking about gender-based violence, it's actually violence meted on men or women or children. Because gender ni like Gender ni both. both men and women. It's not women, it's both men and women. Okay. And men pia ni survivors wa sexual violence because under the Survivors Network, we have a number of men who have gone through rape. And rape is not by rape, the percentage, if you look at the percentage of women raping men and men raping men, the percentage women raping men is like a tiny fraction. 2%. Yeah, of something. Lakini But iko. then majority of people, the perpetrators who rape fellow men are men. Men. Yeah. So when we are Ujizi. having, when you know, it's just, it has nothing to do with sexual orientation. It's just someone using their power over someone to commit a crime. Ama using advantage of a situation to rape someone. And that's why I was alluding to. If you go out having drinks and then mmelewa, alafu mnaona mwenzenu anabeba msichana hata hawezi jitembeza. But mnamwalau anaenda na msichana kwa room, alafu kesho yake asubuhi msichana anasema I did not agree to that. That person actually committed a crime because the person who was drunk alipatiana consent aje. The thin line is so thin that people need to be cautious. Hata heri uitishe msichana birth certificate yake to confirm she's over 18. Look for a way to confirm that person is not a child. And then 2, look for a way to get consent, but then have at the back of your mind, consent can be withdrawn. Okay. It's not permanent. Nikikupatia consent now, and then an hour from now, I call it off. You still don't have consent. Then nimewambia, even if we are 2 naked people on a bed, if I withdraw my consent, I've withdrawn my consent, and you should not move and do something after that. You have umetaja kwamba men to men, kwamba wanaume wanawabaka wanaume wenza. Na kuna wanawake na wanawake, ama kuna wanawake ambao wanabaka wanawake wenza. Manake tumeshuhudia usagaji, lesbianism, kwa timu yetu imetajwa hapo awali. But then hata sasa mnaenda mali mnaanza kudiscriminate watu because of their sexual orientation. So if a person, for them, they feel that I present as a man, they are free to do that. And also the same for men. The Constitution has created an environment that everyone is free to believe and practice what they feel is right with them. And also that actually also includes your sexual orientation. Whether you want to refer yourself as they, him, her, that's your personal decision. So then why are we discriminating? Nika kusema sasa juu unaenda dini ya Msambwe, sasa tuanze discriminate kwa sababu unaenda dini ya Msambwe ama which is wrong, because everyone has a right and you have a right to do what is okay with you. But then also kuna caveat, your right starts from somewhere and ends somewhere. And then the other person's right starts from somewhere and ends somewhere. So when we are talking about whether it's sexual relationship between man and man or woman to woman, the same laws apply. If you rape someone, you will be held accountable. Now, Wangu, now this being a sports channel, na katika ile kutembea kwetu hapa kule na ndugu ya Kadeli, we have had like 3 issues here. Number 1, issues of changing rooms. Kwanza, in these clubs, tuseme mashinani, just for the purposes of the show, there are girls and women who say, tukienda kucheza, when you go to play in a certain village or whatever, we don't have special changing rooms for women, for us. So, and in between, as you're saying, certain forms of sexual harassment happen. Because unajua sasa tumecheza, unajua the whole tutacheza. So that one we are going to touch on it. Number 2, there has been instances where girls, that dynamism, there are women
who have taken advantage of a coach or a club owner or someone influential. Okay, let me ask you, why are we focusing on women and yet even men take advantage of other men and club owners? Yeah. Can we say human beings take advantage? Because Of each not other. only men, not only women take advantage, and what qualifies taking advantage? You see, that's why you are called here. Because then for us, when you go out tunasikianga, hey, fulani ndio apate ile trip, fulani ndio apate ile trip, alijipendekeza kwa coach. You see, because for us we try But to understand. define kujipendekeza. Alienda akaongea vizuri, akajitetea, akapatiana facts and figures, or alisema ata promise huyu mtu ku have sex. So define. And then why are we digging? And this is the thing. There are certain things that are previewed to be private. Okay. And then also, even as we are talking about privacy, are we looking at the power dynamics kwa hizo, whether it's a senior to a junior ama junior to, because even juniors can also blackmail you, useme uli ni treat vibaya. So what I want from you is 1, 2, 3. Because what we are trying to do is create an environment where each and every human being feels safe. They can actually claim their rights. And do what is right by them, whether it's religion, tradition, but then even practicing that, the laws of the land supersedes. They actually protect citizens, regardless of whether you're practicing your own traditional or cultural beliefs. Because if you do something saying atini cultural, ama traditional or religion that harms someone else, you will be held accountable. They won't say ati because you're Christian, Muslim, then we will not you. So tutasema ati because kuna ile tetesi that ule dem alikuwa amevaa, no, just as an example, just try to add to that, that person was raped ama was sexually violated because alikuwa amevaa. But then kama unasema amevaa hivyo, mtoto wa 1 month old baby amevaaje ndio aripiwe? Ama Muislamu nini, wale wa mama uji cover from head to toe, unaona tu macho peke yake, because even them they get raped. Shosho 110 ama 105 amevaaje ndio. So when we are using dress code, drunkardness as a reason to justify someone's action, all of us are wrong. Okay. Because one, how do you, sex begins at the mind. So you think, you see, you think, you act. But then you as an individual, you have the powers to actually control your body, not it controlling you. So the coaches, because the reason I've brought that up is because there was an incident several years ago in Uganda where apparently the uniform, the kit that the girls team had, it was said it was indecent and revealing, quote unquote. See, GBS, yes. Good News Broadcasting System. Yes. Please, we need just to go on our knees and pray because one, what we are saying is the Constitution gives you right to express yourself. How do you express yourself? Either you talk, the way you dress, the way you style your hair, all that is expression, and it's provided for. So when we are saying dress code in a contribute, it doesn't contribute. The person who's violating this person is the one who's committing a crime. Going back to, tell me, a child in diapers. Kwa nini ana, and you have the people who are raping their children is a biological father, a stepfather, a neighbor, a cousin. So we are not saying ati ni mtu ametoka huko nje amekuja hapa kurepu watu, ni mtu ana live within that homestead, and that person is practicing power over this person because they know ni mtu dhaifu ama ni mtu hawezi jitetea that particular. Manake ni ukweli Kanja amesema hilo, kwa sababu ukiangalia wanadada wa hockey wanavalia
wanavalia, umewaona? Ama swimming. Ama swimming. Wanavalia, kwa hiyo ni ule mbakaji ambaye, yule mtu ambaye amechukua hatua ya kumbaka yule mwanadada ndio amefanya hichi kitendo. Kwa hiyo but wacha nikuulize, kwa swimming pool wanaume wanadress aje? And then why are we not it's a very simple question because we always put a lot of blame on women. Men don't take responsibility, and it's a high time men start taking responsibilities of their action. Because the same way we are scrutinizing women, we should put the same efforts and energy in scrutinizing men. Why are we not calling men out when they commit crimes? Hilo matatizo kama hayo ama cases za rape zinafanyika sana kwa wanadada. Yeah, but how many men have we created an environment where men, when they go through sexual violence, any form of sexual violence, they can actually come out and report? Kwa sababu men are brought to mwanaume ni effort. Uende uibe, beg, borrow, mwanaume ni effort. We jua vile utajitetea. And then also men are told provide for your family. You're not given an equation ya kuambiwa this is the way, unaenda unatafuta kazi, unalipwa, unakuja kuprovide for your family. Or you can start a business and make money and come and provide for your family. So our decisions, our actions are actually influenced by socialization. Ukiwa mdogo ulikuwa unaambiwa juu ukianza kulia wanaume waliangi. And men don't express themselves. So you get so many men are going through mental health issues using alcohol as a coping mechanism and other outlets that leads them to commit crimes. Okay. So it's not, can we generally say as Kenyans, we need a country that is making men, women and children feel safe. And at the end of the day, if someone commits a crime, especially where individuals' bodily integrity is actually compromised, we need to hold that person accountable. So Wango, umesema you have Wango Kanja Foundation. And I think we have broken down and you have actually challenged us even more to get a bigger scope of having a conversation limiting to a certain gender. Wango Kanja Foundation, what do they do? And how do they step in the gap? Okay, so we address issues of sexual violence, prevention, protection, response. And response meaning we can respond to a case that has happened, help that person to go to hospital, get a medical report, go to a police station, report the case, and then follow up thereafter until the case is concluded in the court. So we work towards restoring dignity to survivors of sexual violence, whether man, woman, or child. And the reason why we are doing that is most of the time we rationalize, we condone different forms of sexual violence. Nasema, uwe jamaa anakuanga hivyo, ule jamaa wa makaa pale, uwe jamaa anakuanga hivyo, ama ule jamaa wa bodaboda, ule anakuanga pale, anakuanga tu hivyo, anapenda wasichana ama anapenda vijana. So you're wondering, when you're saying that, are you holding that person accountable? Ama mtu kwa nyumba, you know, somebody has crossed a line. Where either if you have a house help who's kijana, amecross line na mtoto wako msichana, then you're like, usirudie kufanya hivyo tena. If you chase that person out of your house. Because if you don't hold that person accountable, my friend, atafanya the first time, the second time, the third time, and the fourth time, then that person becomes a serial rapist because you guys are not holding the person accountable. So change begins with me as an individual, addressing the issue and calling people out by saying, Kiaria wacha kufanya hivyo. If a lady rejects you, take it with pride. Usema, okay, maybe she was not meant for me, because you can force that situation and then it puts you in problem. Rejection is a good thing. Men, rejection is a good thing. Kabisa. So, and then also what we are doing is we are building a movement of
survivors of sexual violence to come together to create an environment, an enabling environment for people who have gone through sexual violence to report. Okay. Because if we don't report, then we don't have the statistics. If we don't have the statistics, then we don't understand the trends and prevalence. So what we are saying is, can we create an environment for anyone? Because if we don't do that, then the repercussions are you have young girls, ndio tunasema tuko na a lot of teenage pregnancies. It's not teenage pregnancy. I refuse to say teenage pregnancy. These are defilement cases that we have not analyzed. Looking at who are the majority of perpetrators. Are they men above 18 or are they peers to these girls? Because if it's peers, then there's a remedy, even in court, to use for these two. The court uses kitu wanaita diversion to make sure that these two are brought in court and the court helps them understand that what they've committed is a crime. So they will be taken to rehabilitation. And if they repeat a second time, now they will get the punishment that they deserve. For adults, there's no negotiation. Report, you go to the police station, investigations are done, and the person is taken to court. If you know if you have identified the person or you know the person, it becomes easier. For situations where you don't know the person, it's unfortunate because then it becomes hard to identify the person. But one of the things that we are lobbying is for a DNA data bank to be put in place. So that when people commit crime, we collect the DNA samples, then put them there, and then you can easily identify the person. What about in the sports sector? Are there policies or prevention of this sexual violence? Yeah, we have. So the laws of the land that apply right now, they're actually protecting even the sports arena. We are not saying that now sports will come with their own laws and policies. No. We are using the national policies to put measures in place to prevent or respond to any form of sexual violence. But then this is the other thing. Do we have proper reporting mechanisms for players? If something happens, they can report somewhere without fear of discrimination, retaliation, stigmatization, and then also being denied that opportunity. Kwa sababu hiyo fika time watu wanaambiwa utaenda kunisema kama utaenda kunisema mimi sitakuweka kwa timu. So that by itself, this person will feel intimidated, aseme okay, nikimstaki ninatolewa kwa team and maybe that's my passion. So what does that person do? They keep quiet. Na Kanja, kwa sababu ya muda, tuambie neno lako la mwisho, utaambia wanaume nini ama jamii kwa ujumla ama sekta ambazo zinahusika katika haya mambo ya kuhakikisha kwamba jinsia inaheshimiwa, jinsia ya wanawake, utaambia vipi? Okay, so my call to action to everyone, the community, please believe survivors. A person who has gone through a traumatic experience, the first thing is to believe them. And then 2, support them to access comprehensive care and support. Because if you don't do that, then the person doesn't start their healing journey. And then also, please report. If you don't report, that person becomes a serial offender, and we are just creating more harm for our community. And then also making sure that you hold the necessary mechanisms accountable when it comes to access to justice. Nzuri. Kwa tuambie unapatikana wapi? Watakupata wapi? Okay, I'll share Twitter handle at Wangukanja. And people can DM or they can send messages if you want to get to know about Wangukanja Foundation. But I think also on the Twitter handle, there's a telephone number, cell phone number that you can call us and reach out to us, and we'll have a conversation and we'll support you. Ndio hiyo mtazamaji. Kiarie, tukiondoka again, many thanks Wangukanja for taking time for being with us. I think my greatest output for today is
reporting. I think that is what I've heard the most. We have got very many young players. We have traveled with the Kadeli to various girls football teams. The one thing they don't do is report. Report. I think to me that is the greatest takeout. Just report. And I think lastly, kuna kitu umesema, that fear of stigmatization or discrimination. Yeah, both of them, because after you report, there's then that of the consequence. Utachujwa kwa team, whatever. So I think to me, reporting is the key thing. Yeah. Asante. Kwa hiyo tutakomea hapo. Shukran Kanja kwa kuja, tumezungumza zaidi, umetueleza mambo ambayo yametukia ama suluhu haswa, tuweze kuripoti. Kiari amezungumza, kwa hiyo sitarudia, umeshaambiwa hapa na Kanja na Kiari. Kwa hiyo sisi tutaondoka. Asante kwa kuwa nasi katika mdahalo huu.